Because the Gambia Writers Association of the Gambia has on Monday released a list of the 100 people it said are the most influential writers in the country. The list represents three generations of Gambian writers, from Dr. Landry Peters to today's generation of younger people. Our Makalo has more of that in this report. For so many years, Gambia's literature and prominent writers have not been recognized by Gambians as great works and great writers. People were dependent on foreign materials and books, though these writers have put efforts in their works and some were even recognized in other countries and not their own. But the Writers Association wants to change this, as it compiled and released the 100 most influential Gambian writers whose works were recognized internationally. Modolamin H. Al-Musaf Sow, the Secretary General of the Writers Association of the Gambia, said in an interview that the list includes poets and spoken word artists who have created a significant impact in the lives of people. It will have a very huge impact for those who we have listed in the list, because it will help Gambian people to recognize our own talents and also begin to buy their books. Not also withstanding, it will give us the dignity, the ability to not only patronize the works of Gambian authors, but to respect them as writers, because the list featured, among others, notable scholars and prolific Gambian writers like Professor Suleiman Nyang. Professor Suleiman S. Nyang, who died in the United States, is a renowned Gambian scholar. People like Professor Dr. Lamin Isane. If you go to Ghana, a whole university, a whole city has been designated in his name. But in the Gambia, nobody knows about him. Even when he died, nothing was done here. We need to recognize people right now, not when they die. We should stop awarding people when they die. Landon Peters is not alive, yes, but let's assume that there are people who are doing extremely well like him, and they deserve that recognition now, not when they die. You want to buy 10 bags of rice, you want to say, XYZ was the best Gambian writer. It doesn't work. So I think it is worthy of emulation and celebrations. A 22-year dictatorship that was anti-academic and freedom of expression did not help create the needed exposure of Gambian writers, and some were forced to flee. Now there are over 400 writers, poets, and spoken word artists registered under the umbrella bodies of creative writing, the intellectuals that wish to change people's perception towards reading Gambian books. So explains the association's selection process of these most influential writers was done. The motive behind the selection is that we're using a very rigid criteria. And the criteria is that, one, you have to get international acclaim. Meaning, if you publish a book or books, the book must receive international acclaim. That is one criteria. Number two, we are looking at those who are contributing or have contributed positively to the development of the Writers Association of the Gambia. Number three, we are looking at also those who have individually contributed towards the educational or literary development of the Gambia as an individual. There are people who might not publish books, but they are doing spoken word poetry, or they are writing, or they are publishing newspaper articles. They are all writers, they write depending on their work, but they might not have published books, so we thought it's also important. And the last criteria, number four, is that one must publish at least a book. At least, just a book, to be included in the list. Since inception in 2009, the Writers Association of the Gambia has been conducting a series of book launching, poetry and writing competition to raise interest in Gambians' literary works. In 2016, the literary sector took a huge dimension with succeeding stories as more books were published by Gambian authors. The Ministry of Basic and Secondary Education also contributed to the recent success of the literary industry by introducing books written by Gambians to schools. For Eyeafrica TV News, our Makalu. Thank you, Makalo, for that report. I'm not solo torop. Gambian writers si ñu acknowledge suñu writers si loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo boo xam ne sax it cannot be overestimated, because ñang the issue is like ku nekk Nigeria soo fa demee lonely days yi, Nigerians are writing their own books. Ghanaians are writing their own books. South Africans, they are writing their own books. Fo munti dem rek ku nekk mu ngi def seen books te surprisingly ñuñ
Nigerian books si school bi high school bi ñooñu nga dee gën a read people like books like Lonely Days and others so mu nekk loo xam ne dafa am solo waaye ñun suñ delluwaatee ñu write suñ own books ñu write suñ own history comme American bi fële o European bi nu munti xam ñun suñ history ñun ñoo ko gën a xam because ñu ngi koo dunda nu munti xam Gambia te lu munti wax si mbiri Gambia ñun ñoo ko gën a xam so I think ne dafa am solo pour ñu binda ko suñ own books suñ own history duñ nekk di jànkuwanteel suñ cultures yi ak suñ traditions yi suñ ko defee rek contribute soo gisee génération yu ñëw duñ mën a réel dañoo xam ne lii ak lii moo transpire si suñ dëkka te history will not be distorted waaye suñ ko bàyyee yëpp si loxo jàmbur yi ñu ñëw lu leen neex la ñoo binda so mu nekk loo xam ne dafa am solo léegi lii daal am na solo pour like léegi Gambien si ñu ngi acknowledge seen writers yi léegi Gambien si dangaa gis mu ngi si school curriculum bi ñi ñu ngi ko read ñu ngi xam lan mooy lal mu nekk loo xam ne dafa am solo trop dafa am solo trop comme nu mu ko doon waxee lu am solo la nit am na si yu nga xam ne yaa ko defal sa bopp bu ko si yaa ko gën a xam yaa xam ren bi fu mu nekk yaa xam fuy metti so loolu si kum nekk rek kenn gënu ko mën a xam loolu waaye warloo na ko keneen ñëw di la ko defal yaa ngi sori sax dëkk bii nii rek di Sénégal bu ñu nekk si biiram président bi dafa joxe ndogal pour ñu bindal history bi rawatina sax niti diine yi ñëpp ak diine yi leen wax rek diine yi ëmb na yëpp seen history teg ko te sax ñoom ñu ngi rawoon is very late waaye terewut am nañ si ñoom seen borom xam-xam yoon la bind leen lu bëri teg waaye dañ ko saagane dafa wax si biir interview am lu am solo mooy ñuy sargal nit ki balaa moo dee waa xaar ba mu dee nga yóbbu añuy dëj bi yóbbu lu ne amul njëriñ dafa jot Gambia ñu sargal seen doom yi ñu jox cër seen kilifa yi nag bu aada bi bu diine bi yëpp dafa des kenn ëpp si gën a mën a sargal nguur tey si jógee sargal nit bàyyi force nit ñi dañuy yëg ne kooku sargal neen nguur jox na ko cër soo moo tax nguur gi ñëw fii nii dañ koo ñaan mu gën a bàyyi xel si loolu du ñaan daf ko war a def sax delloo cër kilifa yi yu aada yi ak yi fi def dara buñ xaar ba ñu doy dee amul njëriñ xaar ba jaan bi romb nga toppa wootati bi di dóor du mës a dee amul njëriñ ne leen delloo cër si time bi ñoo dund ñu jox leen seen cër loolu dafa war a am comité bu responsible loolu kilifa aada gi kilifa diine ñu jox leen seen cër yëg leen buñ xewlee nguur yóbbu fa délégué seen bu am solo loolu dina waral nit ñi jox leen cër bu am na nit yu nga xam ne boo leen tey dara bu xewee rek ñu gis ne vice président bi mu ngi fa dañoo gis ne lii lu kii waaye kii gars yi fulal nañ ko vice président sax moo ñëw parce que very rare nga gis ndaje yi bàyyi président da dem ak président muy si këri diine yi muy si kilifa aada yi soo loolu pour lan te ñoom dañ fi nekk pour ñu te loolu bu ko réew mi màggalee rek réew mi dina jëm si kanam yu bëri sooxeel réew mi mooy ne borom xam-xam yi joxoon leen seen cër duñ leen màggal bañ dee ñu door a taxaw fële bind téere bu du jeex di ko friit amul njëriñ it's very late time bu ñuy dund boo ko delloo njukkal dina am ñu si coppee njabootam dinañ si kontaan famille yi comprendre waaye dina am ku nga xam ne dafa ne man tam bëgg naa lii ñi defal kii tey man tam dinaa traité bañ defal ma ko ëllëg loolu dafa nekk lu nga xam ne lu am solo la réew mi nag dafa manqué loolu te kilifa yaa ngi fi borom xam-xam yaa ngi fi waaye joxul leen seen cër dellawul leen ko joxul leen seen wàcc waaye te loolu responsabilité nguur gi la all the time dama ko dee wax bu ko su moom su ekkatee nit dinañ xam ne tey da nga fiy gis nga xam ne mosoo koo xam ñu def ko ministre réew mi yëpp xam ko lan moo tax ku ko def du nguur te am na ñuy doxal rôle bu ëpp loolu ñu ngi si biir réew mi dañ leen war a delloo seen cër jox leen ko bal si biir bu ñoo dund ak buñ génnee àddina tam te loolu nekk na lu nga xam ne buñ ko defee rek réew mi dina gën a dem si kanam waaye dañ ko tardeel dañ ko négliger dañ ko sàggane ban béréb nga fi gis ñu tuddee ko borom xam-xam yi réew mi te ñu ngi fi dañ bëggoon a Gambie amul borom xam-xam yi fi nekkoon ban place nga fi gis ñu tuddee leen ko man even Ghana because ki mu ngi wax ne Ghana benn professor Gambian writer in Ghana moom the whole town place bi lañ jël rek ñu tudda ko moom so kooku Gambian la waaye kenn xamul ko fi si Gambie bi su mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar sa dëkk su la celebrate keneen dina la celebrate of course because su fekkee ne yow ñu yëguñ la nga boo demee si yeneen réew ñu yëg la te Gambien si borom xam-xam du xaaj du jeex si buntu boo dem nag UN du beneen boor boo dem Gambien si am xam-xam ñu ngi fa ba dañ leen sàggane so loolu nag dañ leen war a ñëwaat baak si loolu del si waat si moo tax taxawaay bi am na solo bu baax a baax waaye daal ba nit ki génne àddina rek ñi dem vice dem au président dem au ministre sangam dem benn njëriñ amul ko bu ñu koy continuer duñ gis bi benn njëriñ du am njëriñ especially so ñi ñoo xam ne daal ñu ngi binda writers yi because it is said like the right saying is the pen is mightier than the sword so pen bi dafa am solo torop so nañ ko use wisely let us use it
for our own benefit. Let us use it to portray our, history, our cultures, our traditions. Pour new generations to come ñooñu tamit bu ñu réel dinañ xam ne lii moo fi passé woon lii la moo xewoon fi Gambia te lii moo nekk man suma role as a citizen. So mu nekk loo xam ne daal dafa am solo trop waaye suñ ko bàyyee outsiders yi rek ñu ngi binda suñ history lu leen neex la ñoo binda lu leen neex la ñoo wax te ñun duñ si mun dara dañoo toog ñu xam ne lu ñoo wax du dëgga lu ñoo binda du dëgga waaye ñuñ joxuñ suñ boppa di chance pour ñu bindal ko suñ boppa so mun dina nekk loo xam ne mun na nekk dëgg sax waaye fekk da nga koo jéggaani feneen so loolu moom loo xam ne fii la ci sa ron tànk yi la nekk tey soo ko buggee xam nga dugg pileen dem loolu gàcce la nag definitely gàcce la si réew mi